Okay. So good afternoon, everyone. This is the 13th lecture of machine learning for Python series, and we were discussing classes in the last lecture. So we have seen class as a blueprint for an idea or abstract idea. Then we saw how the blueprint specifies various parameters, various methods, and how this can be, how you can inherit classes, how the child classes will behave, how to access the superclass, etc. So we have seen a couple of examples also. We will conclude that discussion with something called polymorphism and abstract classes. Two things we will discuss today. One is polymorphism and the other is abstract classes. So polymorphism means that the poly means many faces of a same thing. So for example, a single function can be defined in such a way that it behaves differently for different objects. So that is the idea behind polymorph. So you will see an example, and that will be more clear to you if you see an example. So let me take up today's exercises. So I hope the window is visible. So let us discuss the idea of polymorphism. So in order to explain that, I have defined two classes. One is a beer. So that has some object. So I have defined it as some object will be passed on to the beer class. So it is derived from some object which is basically Python construct. So you can just think, you can just ignore it right now. So I have a beer class, So there is only one small thing, small method here, nothing else. So our beer, or hypothetical beer, makes a sound, makes just a sound. So it see, when we call this particular method, so it prints this sound, or it makes that sound. And in a real practice, you should make a sound. And there is a second class. You can for the time being, you can forget about the object here. So second class is dog. So that also has a sound method. See here, it also has a sound method, and this particular object, or an instance of this object can sound some woof or something, some barking sound it can produce. Now let us. I've just defined two classes. They are very simple things, nothing complicated in it. Just two simple classes. So now let us create. Let us run this. I am creating two instances. One is of beer1 and the other one is of d1. I think if you're confused, I can delete this. Okay. Yes, okay. That is pretty clear. So let me run it again. So I am calling both sounds. So b1.sound will give you some results, and d1 or dog class instance will give another thing. Now, so this is a plain thing. This is something which we have seen. You have two different classes.
one class, both classes has a same method, same അതേ ഒരേ പേരിലുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ബിയറിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, മറ്റേത് ഡോഗിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ. നോ the polymorphism idea of polymorphism comes in when I define a function like this. So suppose I define a function outside the class. This is outside the class, so it's not related to your class. So this particular function takes an instance of an object, some object. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു. ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അത് ഓക്കെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സി ദ മാർക്ക്ഡ്, ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് മാർക്ക്ഡ്. സോ ദർ ഈസ് സം മേക്ക് സൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ. It accepts some object or some instance of a some object. അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. സോ irrespective of what that object is, we are assuming that there is a sound method for that object. But now അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനറിക് ആയിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can actually pass either dog or your bear class to it. In an instance of either dog or a bear, you can pass to this particular function. Because, and now you see the polymorphism idea. This particular function behaves differently for different objects. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്നത് ഡോഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോഗ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക. അതേസമയം ബിയർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബിയറിന്റെ സൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും വിളിക്കുക. അപ്പോൾ സോ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൺലി വൺ ഫംഗ്ഷൻ, ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്, വാട്ട് യു പാസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ്, it behaves differently. This is the basic idea of polymorphism. So if you don't understand it fully, don't worry. It is this concept from object-oriented programming confuses many people. Don't worry. When you do a couple of examples, it will become more clear for you. So that is the idea of polymorphism. So same thing or same function can behave differently. So here to a single function we are passing different objects or the instances of different objects, or each object's pass it behaves differently. It calls something else. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബെയറിനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബെയറിന്റെ ഈ സൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അത് വിളിക്കുക. ബെയറിന്റെ ഈ സൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ബിയർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വന്നാൽ വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ. ദിസ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ അൺറിലേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ യു സി. ആൻഡ് വേറാസ് if you get a dog, so it calls the particular object in the either object or the sound method. If you pass something else which is not defined, it will definitely throw in an error. Like the sound method illatha or object nammal kodutha, definitely it will show an error. So that is the idea of polymorphism. So it will become more clear with this. If you define, if you understand what an abstract class is, the idea of polymorphism will become more clear. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഡോഗിന്റെയും ബിയറിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്സാണ് അല്ലെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ I will show you my screen. Wait. Let me stop presenting this. Okay. Now,
if I open up, so let me open up wait a moment. Let me open up my desktop. Okay, somebody has come. Wait. Okay, I'm presenting my entire screen. Okay. Now, I hope you are able to see the my desktop or this particular folder, home folder. See, if you look at this home folder, there are different things. There are folders, there are files. See, there are different kinds of files. Like there are some PDF files are there. Some other files are here. There's a picture here. So there are a couple of images, videos, many things are there on my desktop. പക്ഷേ ഇതിന്റെ എല്ലാം തംബ്നെയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം അതിന് തംബ്നെയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഈ ഫോൾഡറിനെ ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഷോ തംബ്നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും ഓരോ തരം സാധനം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ PDF ഫയൽ ആണെങ്കിൽ PDF-ന്റെ തംബ്നെയിൽ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക, വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വേർഡിന്റെ തംബ്നെയിൽ ആയിരിക്കും കാണുക, ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ തംബ്നെയിൽ ആയിരിക്കും കാണുക. പക്ഷെ എസെൻഷ്യലി there will be some mechanism with which you can show a thumbnail. But let us come back to our slide now. I hope you are able to see this. Now, in order to make the idea clear, see, you think of a class called document. So document is a base class or some class from which various other things have been derived. See, there is a Word, there is a PDF, there will be other things also. I have just shown only two. So that those things will these methods will show the thumbnails. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജനറിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാത്ത ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. So document, it's a totally abstract thing. Document can be anything. It can be a picture, it can be an image, or it can be many things like JSON file or doc file, Excel sheet, anything can be a document. But now that abstract class or that base class, I just give the basic blueprint. I don't implement anything. Just a blueprint മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. I don't implement any of the methods, any of the things, but I will just say that I have these methods are there. These things are there for the document. There is a method called show, but I will not implement it. Because so that implementation has to be done the document specific. So instead, I will define a very abstract document with the general properties. So document will have a name. It will have some size and a very base abstract class with its methods also. So there's a show method, maybe there's a print method or things like that will be there. But now let's have a look at it, how we define this. So for example, here, so I am defining a class document. So there is nothing in it. It just gives a document name. There is a self dot name or a property called name. We give that name whatever is passed on to while creating. And then there is a show method. The show method is actually should print some thumbnail on my screen. And the screen load thumbnail on the agenda. But here in the base class, I don't do anything. And I just make it pass. ഞാനത് പാസ് ആക്കിയത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾസോ കമ്പൽസറി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ക്ലാസ് അങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഓൺ എ ബിഗ് പ്രോജക്ട് I will be sharing all these classes. So some guy may create directly called the document class and define something. In that case, if it does a show, I will say that this show on the base class is not defined. അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് raise some exception.
So exception we had seen. So we will be coming to exceptions later. So I will just say that. So see, no such things exist here. So അപ്പോൾ അത് abstract ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റിൽ ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. That is not needed actually. You can just say some powers or something. Now, from this base class, I'm deriving that PDF as well as web. Two things. These documents or these derived classes will have so many properties, so many methods for formatting, for printing, for compression, many things will be there. But we have not taken anything specific. Okay. We have just written the show method only. But that show method we had defined all the base class. Base class il nammal inde blueprint undu. Appo here PDF inde case il അത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ PDF പ്രിന്റ് ചെയ്യാം PDF തംബ്നെയിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സാധനം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ. So similarly for the Word, it will say show the Word document or the print the thumbnail of this, so that you have to write. അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇൻ റിയൽ പ്രാക്ടീസ് you will write a lot of code for implementing this particular thing. Show PDF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് PDF തുറന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് റെൻഡർ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു കമ്പനിയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവൻ ഡൺ ഇറ്റ് നൗ. Now I'm done with my classes, or I have defined my classes. Now let me define my folder. And the folder le ee PDF ഉണ്ട്, വേർഡ് ഉണ്ട്. So എൻ്റെ documents എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So there is a list of files. The first file is a PDF. It is from a PDF class. PDF classന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിന്റെ പേര് document 1 എന്നാണ്. PDF 2 അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫയൽ PDF 2 ആണ്. അതിന്റെ പേര് document 2 എന്നാണ്. പിന്നെ തേർഡ് വൺ is a word file. Its name is document 3. So my folder has only documents folder has only these three files. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ thumbnail ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ. So I am displaying the file name വേണം, അതിന്റെ thumbnailഉം വേണം. എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച മാതിരി, ഈ ഫോൾഡറിൽ വന്ന മാതിരി I need that file name here. I need some thumbnail on the over that. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെർഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫോർ documents in document. So that document is a variable. Also you can put I in documents. Print document.name. ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ നെയിം. അപ്പോൾ so this will take say this is taking from this list. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ഇവിടെ വരും. അതിന്റെ പേര് that this is printed here. Concatenated with a colon. I'll just this is for some beautification, or maybe you can print it down the actual name or above that actual name or something like that. And that is just for beautification. Plus document.show. Document.show. So this document dot show for the first document, that is when you iterate through the list, you will get this first, the one that I have shown as first. So that is a PDF document. So its content will be shown. The PDF content will be shown. That is what is done here. Show. This show will be taken from this class. So we have an abstract, we have derived class. This class in a show. Second, for the second list, second iteration, again we are iterating the documents through the document. So second iteration, maybe we will get this one. Second document 2. So when you document 2.name, document 2, I mean second ഈ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ നെയിം ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ that will be printed as document 2. Then ആ particular ഇതിന്റെ show, again this PDF show will be executed. Now when I go for the third element in the list, so that's a Word document. So here that name will be again printed here.
then document.show, this will execute the corresponding show method from your VAD class. So this is the idea. This is the idea of an abstract base class. Abstract base class. So that original class we are not using, but we just give a blueprint. And if you do this way, with the methods, we say that the methods have been overridden or overloaded. We will say that methods of this particular class has been overloaded or defined its meaning in base derived classes. So this way, you can handle very big data objects. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാനാവില്ല. നമ്മൾ ഡേറ്റയാണ് വലിയൊരു ചങ്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ അതിനൊരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും എഴുതുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്തിപ്പോൾ പോകുന്നത്. Probably you will learn it a little better when you go for the next course. Okay. Now, as a second example, we will look at the car factory. So the car we were discussing earlier. Now, the car has a abstract base class. Car എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു പേരിൽ നമ്മളൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ we have two methods. We have all attributes or everything, but we are just here defining only just two methods. Drive എന്നും സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത്. അതിന്റെ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ കാറിന്റെ ബേസ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുക. ഒരു കാറിന്റെ ബേസ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ see here this base class. In this base class, I have just put a name here, just like before the previous example. Then drive എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്നും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. സോ ഇഫ് സംബഡി കോൾസ് ദിസ്, ഇറ്റ് വിൽ റേസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് സബ് ക്ലാസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് പറ്റൂല എന്നൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു കൻ ഈവൻ ലീവ് ഇറ്റ് ബ്ലാങ്ക്, ഓർ യു കൻ ഈവൻ പുട്ട് എ പാസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. There's a pass statement for Python. Or you can even leave it blank. But this, I have written these two just to remind you that these things are not implemented here. Now, our problem has two derived cars. One is a truck. Other one is a sports car. രണ്ടും ഈ കാർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫാക്ടറിയിൽ ഈ രണ്ട് തരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് കാറുകളുടെയും സ്പോർട്സ് കാറിനാണെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സ് കാറിന്റെ ഡ്രൈവ് എന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കാർ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതേസമയം ട്രക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്രക്ക് ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്ലോലി വിൻ ഹെവിലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹെവിലി ലോഡഡ്. ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവ് മെത്തേഡ്. ഇനി ട്രക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൗ സോ വി ക്രിയേറ്റഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാർസ്. നമുക്ക് കുറേയധികം കാറുകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാർ ഗെയിമിൽ we have, say, a list of cars. Say we have 3 cars. See, I've shown it here. Truck, there's a banana truck എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്, orange truck എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്, sports car is at 3 എന്നുണ്ട്. Now you can using that idea of abstract classes and call different methods. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ തവണ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൂടെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല കാറിന് ഈ ഒരു കാറിനെ എടുത്ത് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും റൺ ആവുക. ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കാർ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് റൺ ചെയ്താൽ ആ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഏതാണോ അതിലെ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ആകുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ this figure shows that idea of abstract classes. So your car here will be an abstract class. It will be just a blueprint. We will not implement anything. So all implementation things will be done in the derived classes. So this way you can further derive. You can inherit you can inherit you can override methods even in child classes. Say from truck you can derive something else. So there you can again override the methods in the previous classes. So this way the same method can
behave differently for different objects. Essentially, ഈ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് മെത്തേഡ്, that will behave differently when you apply this for different kinds of cars. So that is the idea of polymorphism. So don't worry if you don't understand it fully. So you will learn it fully when you write actual code. Don't worry if you this is slightly above the level of your understanding. Okay, so that concludes our fourth module in this lecture series. Now we will straight away go to the last module. Last module mainly handles with Python's interface with the data handling, how Python can be used with to handle operating system commands, how you can plot things, how you can manipulate data, so do a little bit of data analysis, etc. So that we are going to look at from now onwards. So the idea of classes is very important, and as a programmer, all modern programs are written in an object-oriented manner. So proper understanding of class, its methods, its inheritance properties, things like that is very essential. And just one second, let me take this call and we'll come back. I'm sorry, I'm back. I had a call. By the way, so we will look at the fifth module now. The fifth, as I already mentioned, fifth module contains a lot of stuff, assorted things, which shows the power of Python. So we will need another 5 to 6 lectures to complete that. Okay, now as a first step, yes, presenting this one. I hope you are able to see. See, we will explore some of the built-in modules of Python. This is very essential because you need to manipulate these modules many times. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാലും അതിന് ഈ ചില built-in modules ഉണ്ട്. built-in modulesലെ functions വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും, വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പൈത്തൻ്റെ ബിൽറ്റ് ഇൻ മോഡ്യൂളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതും എക്സോസ്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൻ്റെ മൊഡ്യൂൾസിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിൽറ്റ് ഇൻ മൊഡ്യൂൾ OS മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് പൈത്തന്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓടുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഇത് പലതരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഓടുക. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൈത്തൺ എവിടെയാണ് ഓടുന്നതെന്നൊരു വിഷയമല്ല. So it will be running on either on Windows, Linux, Android or some other embedded machines. See, there are many possibilities. അപ്പോൾ ഈ പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇതിലെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടോ നോക്കേണ്ടി വരും, ഫയൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ നോക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ OS മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുക.
OS module ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചുതരാം. ഉദാഹരണത്തിന് I am importing the OS module. Import OS, it will bring in your OS module to your current Python environment. Now, you can start a you can create a folder. You can create a folder in your current directory by this particular mkdir command. See, you see here, I see this thing here. I have imported os.mkdir. So this is the folder to be created. Now, in order to understand this, please have a look here. Here, this is my folder, Python for machine learning. Okay, lecture maybe let us go to that folder. Lecture which one? 13. This is the folder. This folder is again being displayed on your Jupyter Notebook. But see, it doesn't have any folder named or any file named example here. Now, let me run this code and quickly come back and see what happens. So this is not the one. Okay, yeah. Oh, this is different. Okay. So, okay, where is this? Okay. Now, I am going to import OS and os.mkdir. This mkdir is a command for creating a folder. Make directory is the meaning. So, if I run this, so I just run this. Let me go back here and see here that example folder has been created. Example folder has been created. So you can see it from Jupyter itself, or else you can see it from your file manager. It's possible to see it from file manager also. Okay. Now that is an example of a operating system interface. Now you can actually change directory folder to this particular folder. Normally the folder create that folder ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ let's run this. റൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡയറക്ടറി ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഫോൾഡർ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. തേർഡ് കമാൻഡ് ഇസ് ദിസ് os.get wd get current working directory. Get cwd means get current working directory. So see here, I am here in home. My absolute path has been displayed. It is my home, my folder, my home folder, Python for ML folder, lecture 13, and under that you have this example. So if you know operating systems commands or command line operations from operating system, you can do all these things. See, I am just going back one step up. So that double dot will take me one step up. See, ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ now I am going to remove this one. See, I have removed this. Let me go back and see whether the example is here. No, it has gone. Now you have you can do lot of commands, operating system commands this way. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഏതൊക്കെ ഫയലുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ls-dir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ / എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ this has been written as a list. See this list. You can iterate. You can take it to a variable. You can iterate through that. So or else you can see current folder നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ കറണ്ട് ഫോൾഡറിൽ ഇത്രയും ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ആണുള്ളത് ls-dir. So this way you can interface with OS module. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി യുവർ റൈറ്റിംഗ് കോഡ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടവരായിരിക്കും ബേസിക് സംഗതികൾ. ബേസിക് 2-3 മൊഡ്യൂളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് when you are writing in practical world, if you are writing, what you can do is you can open up a terminal. You can open a terminal and invoke Python. അപ്പോൾ ഇത് വിൻഡോസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിലാണെങ്കിലും let me open a terminal here. I hope you are able to see. Let me open up a fresh terminal. Here we are in
Let me slightly improve, zoom in. Okay, let me zoom in further. So hope you're able to see this. Now, I will invoke Python interpreter from here. Python. So this is your Python 3.7.6. So some licensing thing. Now I can try all those things I experimented with Jupyter here also in this command prompt. So I'm going to import OS. Now my OS has been imported. OS module has been imported. Now here you can very easily find out. You type OS, then put a stop, full stop. OS dot. If you press tab, yeah, I made a mistake here. So this is what I did. After typing OS and dot, if you press the tab key twice, tab key is in it, press this will print out or list out what are the various options available from the operating system. Underlying operating system Python എന്തൊക്കെ functions ആണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ്, എൻവയറമെന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്, എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us find out something, say OS dot I don't remember many of them, to be frank. RMDIR, yeah, your RMDIR is here, this particular function is here. But you can look for the help OS module in the help kandudiya. I think help is also available. Help is directly available. I think help OS dot. Let's see. Let's see whether this is available. Yeah. See, it gives you that help. Help on a built-in function, RMDIR in a module. See, this is the way. Remove a directory. So you can get help for all these OS module functions by typing help. I think even from the help can be obtained even from your Jupyter. If you help, let's see, OS dot. So let's see whether this comes from here, because Jupyter is just an interface to that original Python console. So this way you can find out all the examples, all the available functions from inside your OS module. So essentially OS module is something which interfaces with your operating system. Now let me quickly come to the other things. The other things you should know is one is sys module. Sys module is something which gives you different Python runtime environment. See, I'll explain what does it mean. Essentially, when you run Python here, when you Python on a command line from here, so this is your Python interpreter. This Python interpreter has certain parameters setting or environment variable setting. Environment variable manipulate ചെയ്യുന്നതാണ് sys module functions ഉപയോഗിക്കുക. So let us import sys. So sys dot. So it has so many functions here. For example, ഞാൻ പറയാം. For example, നിങ്ങളൊരു Python script run ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ. So I've written a small script for you. That I will show you that script. See here. I have a very small script written for you.
So I hope you are able to see. So this is that script. See this portion. It's inside the sys1.py file. The first one is a comment. First line is a comment. This shows that this is a Python script and it should be interpreted. This is generally any kind of scripting languages, they will write their environment or actually which interpreter is to be done എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ എഴുതി വെക്കും. അടുത്ത ലൈനിലാണ് import sys. See, now what I do is sys.argv. I am going to print sys.argv. I will show what does it mean. See, for example, if I say Python, then followed by, say, my script, some value if I give, my, what was it, sys1.py. See, what പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രറ്ററിന് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നെയിമിനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രറ്ററിന്റെ എൻവയറമെന്റിൽ, അത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന എൻവയറമെന്റിൽ ഒരു സിസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 2-3 കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കട്ടെ. A 12, so some values we are specifying on the command line. So this will also be available inside your file. നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Okay, what I did was Python. No, sorry. So I should do Python sys1.py. So I am giving some arguments, say some values to this function. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ആണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് വിളിക്കുക. നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പേരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ വാല്യൂസും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ആകാം, ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാഗ്സ് ആകാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആകാം. ഇത് സോ ദിസ് ഗോസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാം the first line says that print argv. So the entire command line argument we are asking to print. So that gave us this list. Argv is a list of things that you wrote beyond Python കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തോട് എഴുതിയ എല്ലാ സാധനത്തിനും ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ARGV എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ARGVയിലെ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്, ARGV 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫയലിന്റെ പേര്. ARGV1 എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ, 2, 3 അങ്ങനെ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ്, 3 ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൈത്തന്റെ എൻവയറമെന്റ് വേരിയബിളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിസ് മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ ഒരു ഓവറോൾ ബ്രോഡ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് സിസ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ARGC, ARGV, ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് I will complete the math module and statistics module. Now there is something called math module. So Python has some math inbuilt function. Import math. So math has a lot of things like mathematical functions. Math dot. If you say tab, so these many mathematical functions are available. All your sine, cosine, or trigonometric functions. Then your constants like E. So, for example, math root E will give you the Euler number E. Math root pi will give you pi, value of pi. So, all these things are defined here in math module. So when you are writing code, you should have some idea. If you are going to write pi, you don't write 3.14, just write math dot import math, and that math dot pi will give you that pi value. So that is the mathematics module. But this also you should have a broad idea. Mathematics module math functions ഉണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വിവിധ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ലിസ്റ്റാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട, ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഇതേപോലെ similarly you have statistics function. Import
statistics. So you statistics as, say, a small set of functions, say like mean, or you can median, mode, things like that. You can say statistics mean dot mean of some, say, 10, 20, 2, 3. Let's see. So what happened? So it needs something else for that. Okay, let's find out how that is done. Help. So let us help of. So I forgot how this was done. So what I will do is I will take the help of this one. So this is okay. You can simply use statistics once you import. If you import statistics, you can you don't need to say the statistics thing. This will be straight away available as okay. The mean is not defined. What happened? So that is what that guy told us, no? Okay, let's see what is wrong with the statistics. Okay, you need to be a list here. Yes. Now it's statistics dot mean. So that things to be given should be put in a as a list. ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് കുറേ അധികമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രോഡ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അതായത് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് OS, സിസ്, മാത്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. Then there are some other modules like random also is there. So you should have a broad idea of various parameters from our built-in modules. Okay. Okay. So I think that completes this lecture. We will meet on Saturday. So as I mentioned earlier, I have a busy schedule on